In this video, I have explained what is an virtual machine and the benefits of an virtual machine. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Virtual machines. The fundamental idea behind the virtual machine is to abstract the hardware of a single computer into several different execution environments. That means the hardware will be only one, and that we are going to use as an abstract for several different execution environment. A single computer, in the sense it will be consisting of an CPU, memory, disk drives, network interface cards and so forth. Whatever is present in a single computer hardware, that we make it as an abstract to a several different execution environment, thereby creating an illusion. Illusion means a false, means it does not exist, but we make as an existing one by creating illusion that each separate execution environment is running its own private computer. That means we may have five different private computers, right? It is an illusion. That means there will be five different execution environments. Each of the five different execution environment will be using a single computer, but we create an illusion that all those five different execution environments will be having its own private computer. That is the idea behind an virtual machine, is to abstract the hardware of a single computer into several different execution environments, thereby creating an illusion that each separate execution environment is running its own private computer. By using the CPU scheduling and virtual memory technique, an operating system can create an illusion that it is having its own processor with its own memory, but this memory will be a virtual memory. The layered approach taken to its logical conclusion is the concept of a virtual machine. The virtual machine is nothing but it will be making the abstract hardware of a single computer into several different execution environment, so that each of the execution environment will feel that they are using or they are having its own hardware of a computer. That means each of the execution environment will get an illusion, that we will get a confirmation that they are using its own hardware, but it is an illusion. That illusion is created by a virtual machine. The best example for a virtual machine operating system is the IBM system, which provides a useful working example. Further, even the IBM has pioneered the work in this area. It means the virtual machines concept once it has been used by the IBM system. After that, the many companies have contributed towards and started using this virtual machine concept. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆವರಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಮತ್ತು CPU ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಏನು? ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಆ ಮೆಮೊರಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು IBM ಸಿಸ್ಟಮು. IBM ಸಿಸ್ಟಮು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ IBM ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ IBMನ ಪಯೋನಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್
ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. IBM pioneered the work in this area ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ IBM ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. The IBM is the pioneered the work in this area. It is called because IBM is the first company to start the concept of a virtual machine. Normally, a process has additional features such as the system calls and file systems which are not provided by the bare hardware. The virtual machine approach does not provide any such additional functionality, but it will be providing an interface that is identical to the underlying bare hardware, and each of the process whatever is there which is provided by a virtual copy of an underlying computer. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ವರ್ಚುವಲ್ provide ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ virtual copy of an underlying computer. That means each process is provided with a copy of an underlying computer. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲಿ ಇದು ಕಾಪಿ, ರೈಟ್? This is the diagrammatical representation of how a virtual machine is and how a non-virtual machine is. In the figure A, you can see that is a system model of a non-virtual machine. So here you can see that there is a hardware, kernel and a processors, and here we can see there is only one hardware and there is only one kernel, whereas the processors in the sense it can have number of processors. Whereas in case of an virtual machine, that is in the diagram B, there is a figure B, here we can see the hardware is one, whereas above that one there is an virtual machine implementation. Above that we have VM1, VM2, like that a number of virtual machines we can have. VM1, that is a virtual machine. Based upon that we can have number of virtual machines, and each of the virtual machines will be having an kernel, and each of the kernel will be having its own process. So here each of the process whatever is there, which you can see in the diagram B, each of the process is having its own kernel, but it is an illusion which has been created by the virtual machine, and you can see there is only one hardware. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಲು, ನಾನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕರ್ನಲು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕರ್ನಲು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ VM1, VM2, VM3 ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್. There are several reasons for creating an virtual machine, all of which are fundamentally related to being able to share the same hardware, yet to run several different execution environments. That is, it is capable of providing different operating system concurrently, but there will be only one operating system. But due to virtual machine, each of the process whatever is there, each of the process can have its own operating system, and that is provided. The main reason of using the virtual machine is that each of the processes which are running in an environment, that is each of the different execution environment can have its own operating system with the same hardware. ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವುದು ಇರೋದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸೆವರಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾವು
ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ different operating system in each of the execution environment. That means in one environment we have one operating system, in another one environment we can have another one operating system, in another one environment we can have another one operating system. Like that, for each of the execution environment we can have an operating system, but the hardware will be only one and each of them can be executed concurrently. Each of those can be executed. That is the main reason behind creating an virtual machine out of the several reasons. A major difficulty with the virtual machine approach involves the disk systems. Suppose the physical disk whatever is there, that is a physical machine, if it is consisting of 3 disk drives but wants to support a seven virtual machine. We are having 3 disk drives but wants to support a 7 virtual machine. Clearly it cannot allocate a disk drive to each of the virtual machine, because even the virtual machine software also needs a substantial disk space to provide a virtual memory and spooling. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷೀನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದ್ದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7 ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅಲಾಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಅಲಾಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 7, ಅದ್ರ ಇರೋದು 3 ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಈವನ್ ಏನು 7 ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 7 ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇರೋದು 3. ಆದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ that is how to provide the disk drive for each of the virtual machine, since we want to have 7 virtual machines to be run by using only 3 disk drives. And what is the solution for this one? The solution is to provide virtual disk, and it is called as a termed mini disk. Virtual disk is called as a mini disk, and it is used in case of an IBM virtual machine operating system. Here all these mini disk whatever is there, all are identical except the size, right? Whatever the disk is there, that disk is the solution is created by using virtual disk, and this virtual disk is called as a mini disk, and this mini disk will be the same, but only the difference is the size. The system implements each mini disk by allocating as many tracks on the physical disk as the mini disk needs. Obviously, the sum of size of all the mini disks must be smaller than the size of the physical disk space which is available. That means you may create n number of mini disks, but the sum of all those n number of mini disks must be less than the actual physical disk space. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ IBM ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಈ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ರೀತಿಯೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಸೈಜ್.
ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಈ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ must be smaller than the size of the physical disk space available, because even the virtual machine also requires the disk space for the purpose of running the virtual machine, spooling, and for the providing the memory also. User thus are given their own virtual machine because by using the virtual disk, it is the mini disk whatever is there, using that one, each of the users will be given their own virtual machines, and they can run any of the operating systems or a software packages that are available on the underlying machine. For the IBM virtual machine system, a user will be normally running an CMS, that means a single user interactive operating system. The virtual machine software is concerned with multi-programming multiple virtual machines onto a physical machine, but it do not need to consider any user software support. Means any kind of the software support or an user software support is not needed for an virtual machines to be implemented and to be used. Users are given their own virtual machine. Here they can run any of the operating system or any of the software packages which are available in that particular machine, that means the underlying machine. And even the IBM virtual machine system whatever is there, that will be supporting the normal run of an CMS, that is a single user interactive operating system. And the virtual machine software is concerned with multi-programming multiple virtual machines onto an physical machine. The physical machine will be only one, whereas it provides multi-programming as well as multiple virtual machines to be run on a single physical machine, and it does not require any user support software. Do like the video, share with your friends, subscribe to the channel. The virtual machine concept, as I told, it will be having several advantages. Notice that in case of an virtual machine environment, there is a complete protection of the various kinds of system resources which are available in the system. It means each of the system resources are having a complete protection in case of an virtual machine concept. And each of the virtual machine is completely isolated from all other virtual machines, as there will be a number of virtual machines and one virtual machine is completely isolated from the other virtual machines. Therefore there is no need of any kind of worrying is required of an protection. That means there is no protection problems. At the same time, however, there is no direct sharing of an resources. In a virtual machine concept, there is no direct sharing of resources.
ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. As I just told now, there is no sharing of resources directly in case of an virtual machines. Virtual machines ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ದ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಶೇರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಎ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ and thus to share a files. This scheme is modeled after the physical shared disk but is implemented by a software. So now already one time ಹೇಳಿದೆ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ 3 ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ 7 ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ a mini disk scheme which is available in an virtual machine. We have told that there are 3 disk drives but 7 virtual machines has to be run for implemented, and it is not possible to allocate each of them the separate disk. For that purpose we have used the mini disk. That is the way of providing the disk to the each of the virtual machines. Similarly here also, using the concept of a mini disk, we can share the files, but here the disk is not modeled after a physically stored disk, but it is implemented by using a software. The second benefit, the second way of providing the resources to the virtual machines is, it is possible to define a network of virtual machines so that each of the machines which want to have the sharing can send information over the virtual communication network. Again, the network is modeled after physical communication network but is implemented in the software. Second approach sharing ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ವರ್ಚುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ. Such a virtual machine system is a perfect vehicle for an operating system and research development. Normally, changing an operating system is a difficult task because even a small mistake while changing an operating system will cause the whole system to be corrupt or the whole system to be damaged. That is, changing an operating system is a difficult task. Operating systems are large and complex. Even will be having a programs
which are very large enough, as well as it will be often a complex programs, and it is difficult to be sure that a change in one part will not cause or observe bugs in some other part. That means when we are changing a part of an operating system or a program which is present in operating system, it may cause the changes in another operating system. You should be aware of that one. That means you should know that it is not going to cause any changes in the other part of a program. The power of an operating system makes changing it particularly dangerous, because the operating system always executes in the kernel mode. A wrong change in the pointer would cause an error that would definitely destroy the entire file system. Thus, it is necessary to test all the changes to an operating system carefully. The operating system, however, it will be runs on and controls the entire machine. Therefore, the current system must be stopped and the time taken out of which changes are made and tested. That means when we want to perform a testing, the operating system will always be running and we need to stop that particular operating system, and during that time you need to make the test, and this period is commonly known as the system development time. So system development time is a time where the operating system will be stopped and it is tested for the purpose of making changes. And this this system development time, whatever is there in this system development time, since it makes the system unavailable to the users, the system development is often scheduled during late nights or on the weekends when the system load is low. That means when the operating system load is less, at that time you need to go for a system development time. This is the period where the changes which has to be made to the operating system are made, as well as it will be tested, and that is called as a system development time. The virtual machine, whatever is there, that a virtual machine system can eliminate all these problems, because the programmers are given their own virtual machine and the system development is done on the virtual machine instead of the physical machine. Since we'll be having a different machine and each of the machine changes will be belonging to that particular machine, that is on a virtual machine and not on the physical machine. Whereas if it is not a non-virtual machine, then whatever the changes you are going to do, that will be on the physical machine itself. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವಾಗೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶ್ಯೂರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್. ನೀವು ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು? ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ particularly dangerous. The power of an operating system makes changing it particularly dangerous. ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ನಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎರರ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎರರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೆಷಿನ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಮೆಷಿನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಸಸರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, it is necessary to test all changes to the operating system carefully. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಸಸರಿ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಯಾವಾಗಲೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಟೈಮ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲೇಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ನೈಟು ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೇಟ್ ನೈಟು ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೂಸರ್ಗೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಅವರು ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, whenever a virtual machine has been used, it is possible for the user to make changes to its own machine instead of making the changes to the whole physical machine, because here they will be making a changes to that machine itself and they are not making changes to a physical machine. They are making changes only to the virtual machine. They are making changes to the virtual machine and not on the physical machine. So it is the best one. It's a virtual machine is the best one. If you consider a non-virtual machine, then it is a very dangerous for the purpose of changing. You need to be a very careful. So because of that one, if you use a virtual machine, it will be eliminating all the problems which causes due to the changing and testing of an operating system. Because in case of a virtual machine, each programmer will be provided with their own machine and they can make the changes to an operating system on their machine instead of the physical machine, that is the underlying physical machine will not be disturbed. These are the concept regarding virtual machine and the benefits of an virtual machine. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಷಿನ್ ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. And like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world. This video is regarding virtual machine and its benefit. In this video, there is information regarding a virtual machine and the benefits of the virtual machine. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.